Italian Prime Minister Giorgia Meloni said on Friday that an extension of NATO's Article 5 to Ukraine would be a guarantee of stable, lasting, effective security. I think it would certainly be much more effective, a different thing from joining NATO, but it means extending the same protection to Ukraine as NATO countries, Meloni said at the end of the special European Council meeting on Ukraine held in Brussels. According to Associated Press, the principle of collective defense enshrined in NATO Article 5 establishes the mutual commitment of the allied countries to treat any attack on a single member as an attack on each of them. The Italian Prime Minister also said she was very perplexed about the idea of sending European troops to Ukraine. I have said this, I have reiterated it, and I have also ruled out the possibility of sending Italian troops in this hypothesis, and I think we have to think about more lasting solutions than those that would involve sending troops, she said. Separately, the leaders of 26 EU countries signed a declaration of support for Ukraine without Hungary. It comes as Hungary's Prime Minister Viktor Orbán said on Friday that the country will poll its citizens on Ukraine's potential future membership in the European Union. Meloni commented that, "It's consistent with the position he has always had, it seems to me that things can be carried out anyway. He has always had a different position with a lot of respect and has always allowed us to do our work." Penso che sicuramente sarebbe molto più efficace, una cosa diversa dall'ingresso nella NATO, però è estendere la stessa copertura che hanno i paesi NATO anche all'Ucraina. Credo che quella sarebbe una garanzia di sicurezza stabile, duratura, effettiva, più di quanto so di alcune delle proposte che sto vedendo, e per cui sicuramente è una delle proposte che noi mettiamo sul tavolo. Ho già detto quello che penso di questa proposta, sono molto perplessa su questa proposta, l'ho detto dall'inizio, non la considero particolarmente efficace, la considero anche molto complessa. Penso che la questione ovviamente centrale della pace in Ucraina, sulla quale penso che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per favorire un processo di pace, chiaramente salutando favorevolmente dall'iniziativa americana, insomma, tutti coloro che vogliono arrivare a un processo di pace, ma una pace giusta ha bisogno di garanzie di sicurezza certe. Le garanzie di sicurezza certe secondo me stanno sempre nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, l'unico modo serio per garantirle è quello, poi ci sono diversi modi per farlo e qui stiamo portando avanti le nostre proposte, ma secondo me quella di inviare truppe non meglio identificate, truppe europee poi, insomma, francesi, britanniche, piuttosto che, è la soluzione più complessa e forse la meno efficace. L'ho detto, l'ho ribadito, ho anche escluso la possibilità che in questo, quadro possano essere inviati soldati italiani, e penso che dobbiamo ragionare anche su soluzioni più durature anche di quelle che potrebbero rappresentare oggi un invio di truppe. Altro tema è le questioni delle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, ma è tutt'altra materia, perché sono missioni che intervengono quando c'è un processo di pace iniziato e non è la proposta di cui si sta parlando in queste ore, e ripeto, su questa proposta qui io continuo a essere molto perplesso. La questione di Orban che non ha votato inizia a essere un problema, come ha provato in qualche modo una posizione che ha sempre avuto. Mi pare che le cose poi comunque si riescano a portare avanti lo stesso. Ma ha provato in qualche... La posizione diversa ce l'ha sempre avuta con molto rispetto, l'ha sempre consentito a quello di fare il suo lavoro. Slovak Prime Minister Robert Fico, who wants the EU to force Ukraine to renew the transit of Russian gas to Slovakia and other EU countries, said on Thursday he was ready to block the conclusions of an emergency EU summit over the issue. According to Associated Press, the populist leader told the Parliamentary Committee for European Affairs that he will fight for a more precise definition in regards to the resumption of gas transit in Ukraine. Fico made those comments before European Union leaders hold emergency talks later on Thursday to agree ways to quickly increase their military budgets after the Trump administration signaled that Europe must take care of its own security and also suspended assistance to Ukraine. The summit comes as the EU is arguably at its weakest point, fragmented by the steady rise of a hard right that is often pro-Russian. Slovakia and Hungary have routinely undermined support for Ukraine, while Fico's government has faced vocal protests against its pro-Russian and other policies. Slovakia,
the Czech Republic and Hungary are the only remaining European Union member states still receiving oil from Russia. The other 24 stopped buying it as part of EU sanctions following Moscow's full-scale invasion of Ukraine in 2022. Chcem zopakovať, nemáme dôvod v prípade, že dôjde k tomu, že bude v záveroch zmienka o obnovení tranzitu plynu, aj za cenu, že niektoré veci nerozumieme im, to je to prímerie napríklad, teda, že nemôže byť prímerie, dobre, keď nemôže byť, tak nemôže, ak si to Európska únia myslí, tak za týchto podmienok, pán predseda, si myslím, že môžeme ísť do podpory záverov ako takých v rámci Európskej rady a my sa ešte pokúsime s pánom štátnym tajomníkom a s našimi ľuďmi na veľvyslanectve vybojovať najprecíznejšiu definíciu, pokiaľ ide o obnovenie tranzitu na Ukrajine. Ale